Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about man verb. We have studied the definition of man verb and also we have learned some of examples for man verb. Today in this lecture I'll talk to you about 7 words. Here we can learn the words pronunciations and also we will learn the functions with their Pashto meanings. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی و پر باره د man verb چې کوم معنا یې وه اصلي فعل. man verb په هکله موږ لوستلي و د man verb تعریف د اصلي فعل تعریف مو لوستلی و همدارنګه بعضې مثالونو سره. نن ورځ په دغه درس کې به موږ بحث کوو پر باره د words. موږ به زده کړو بعضې لغاتونه د دوی د تلفظ همدارنګه دندو او پښتو معناو سره. So let's learn these words pronunciations. راځو د دغه لغاتونو تلفظ زده کوو. The first word is accept, 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 arrange, 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 attend, 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 contrast, 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 grab, grab, huge, 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 hang, 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 huge, grab, contrast, attend, arrange, accept. Though the لغاتونو pronunciations یا تلفظونه. راځو د لغاتونو دندو همدارنګه پښتو معناو ته. The first word is accept. Accept موږ سره د فعل په توګه استعمال لري as a verb استعمال لري کوم چې د accept معنا ده منل یا قبلولو ته ویل کیږي. Let's move to the second word. The second word is arrange. Arrange د فعل په توګه استعمال لري کوم چې د arrange معنا ده تنظیمولو ته ویل کیږي سمبالولو ته ویل کیږي منظم کولو ته ویل کیږي. Word number 3 is attend. Attend د فعل په توګه استعمال لري کوم چې د attend معنا ده حاضرېدل. Attend means حاضرېدل. Word number 4 is contrast. Contrast is used as a noun. د اسم په توګه contrast استعمالیږي کوم چې د contrast معنا ده فرق یا تفاوت ته ویل کیږي. Word number 5 is grab. Grab د فعل په توګه استعمالیږي د verb په توګه استعمال لري کوم چې د grab means ترلاسه کولو ته ویل کیږي نیولو ته ویل کیږي. The next word is huge. Huge د adjective په توګه استعمال لري کوم چې د huge معنا ده huge means لوی ستر یا غټ ته ویل کیږي. د adjective په توګه function لري. The next word is hang. Hang hang د فعل په توګه استعمال لري as a verb استعمال لري چې hang ویل کیږي زړول ته ویل کیږي یا زړولو ته ویل کیږي. دا د نن ورځې لغاتونه د دوی د تلفظ همدارنګه دندو او بیا پښتو معناو سره. ستاسې کورنۍ دنده په دغه لغاتونو کې اگزامپلز یا جملې جوړول دي. ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ تر بیا ښې شوي الله پامان.